হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ফুড। আজ আমরা চলে এসেছি অ্যাবসোলুট বারবিকিউতে। তো আমরা কলকাতার সল্টলেক আউটলেটে এসেছি। তো এখানে আমরা 200-এরও বেশি ফুড আইটেম আনলিমিটেড পাবো। কলকাতায় সল্টলেক ছাড়াও বাগুইআটি অ্যান্ড রুবি ক্রসিংয়ে আরও দুটো আউটলেট রয়েছে। এছাড়াও ভারতের অন্যান্য জায়গা যেমন মুম্বাই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, এছাড়া আরও অন্যান্য জায়গাতে অ্যাবসোলুট বারবিকিউয়ের আউটলেট রয়েছে। অ্যাবসোলুট বারবিকিউয়ের ট্যাগলাইন হচ্ছে, "It is a unique do-it-yourself dining experience." স্টার্টারে এরা গ্রিল মেশিন একটা টেবিলের ওপর দেয় এবং তার ওপরে ভেজ নন ভেজের অনেক আইটেম থাকে এবং তার সাথে এরা গ্রিল চিকেন লেগ পিসও সার্ভ করে। এছাড়াও পাপড়ি চাট, দহি পুরি, এছাড়া বাঙালি স্টাইলের যে ফুচকা সেগুলোও এখানে পেয়ে যাবেন। এবার দেখে নেওয়া যাক যে মেন কোর্সে ভেজ এবং নন ভেজে কী কী আইটেম থাকে।
এখান থেকে আমরা মাটন আর পোলাও নেব। এবার আমি আপনাদের ডেজার্ট সেকশানে নিয়ে যাব। তো এখানে লাইভ কাউন্টারে আইসক্রিম ডিরেক্ট প্রিপেয়ার করে আপনাদের সার্ভ করে। সব আইটেমগুলো খুবই ভালো ছিল। তো আমার বেস্ট লেগেছে মাটন আর পোলাও। আরও একটা জিনিস বলে রাখি, আপনি যদি কোনো স্পেশাল অকেশন সেলিব্রেট করতে চান তো তাহলে অ্যাবসোলুট বারবিকিউ সেটা একটু অন্য রকমভাবে সেলিব্রেট করে। সাথে আপনাদের একটা ফ্রি কেক কাটিং হয়, খুব সুন্দরভাবে সেলিব্রেট হয়। ট্র্যাভেল এবং ফুড রিলেটেড ভিডিওসের জন্য চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন।